بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مواضيعنا في البروتينز اليورين، ووصلنا إلى موضوع testing for urinary protein. It is essential that the sample is fresh. There are limitations of screening tests, such as the following. إذن هناك بعض limitations المحددات للscreening test, such as the following. The tests were mainly developed to detect albumin and may be negative in the presence of other proteins such as Burns-Jones protein. إذن هذني الاختبارات كانت أغلبيتها لاكتشاف الألبومين، لفحص الألبومين، ولهذا احتمال تكون نيجاتيف في حالة وجود بروتينات أخرى كالبنز-جونز بروتين. Because the test depends on protein concentrations, very dilute urine may give negative results despite significant proteinuria. وبسبب أنه هذه الاختبارات تعتمد على تراكيز البروتين، فإذا كان اليورين very dilute يعني مخفف جدا، خفيف جدا، احتمال يعطي negative results بالرغم من وجود significant proteinuria. One example of a urinary protein screening test is Albostix. The test area of the reagent strip is impregnated with an indicator اللي هو التترابرومفينول blue buffered to pH 3. At this pH, it is yellow in the absence of protein. The protein forms a complex with the dye, stabilizing it in the blue form, where it is green or bluish green if protein is present. فإذا مثال على إذن urinary protein screening test هو Albostix، وتكون هنا التست اريا بالستريب reagent strip impregnated with an indicator اللي هو التترا برومفينول blue وبفر to pH 3. وفي هذا ال pH يكون لون يلو أصفر في حالة عدم وجود البروتين. أما في حالة وجود البروتين فإنه يصبح green or bluish green if protein is present. وهذا اللون, the color after testing, is compared with the colors on the chart provided, which indicate the approximate protein concentration. وبعدين هذا اللون اللي يطلع after testing is compared, يقارن مع الكولرز اللي موجودة بالchart يعني provided اللي موجود, which indicates the approximate protein concentration, راح يحدد التركيز البروتين التقريبي. The strips should be kept in the secure top bottles in a cool place, and the instructions should be followed carefully. إذن الستروبات الأشرطة لازم تظل بالبوتلز وفي مكان بارد والتعليمات تتبع carefully. However, due to some of the problems associated with such methods, in some countries there has been a move away from such testing, preferring instead the spot urine ACR اللي هو albumin creatinine ratio. إذن
بسبب بعض المشاكل اللي لها علاقة في هذه الطريقة بهذه الطرق في بعض البلدان يعني تركوا هذه الطريقة للتستينج ويفضلون بديل عنها طريقة السبوت يورين ACR. False positive results occur في بعض الحالات if the specimen is contaminated with vaginal or urethral secretions including hematuria, semen or menstrual fluid or in strongly alkaline urine infected or stale stale يعني قديم أو احتمال infected when buffering capacity is exceeded. A green color in this case is a reflection of alkaline pH. الاحتمالية الأخرى if the urine container is contaminated with disinfectant such as chlorhexidine. إذن ثلاث احتمالات لاحتمال تعطي false positive results. False negative results occur if acid has been added to the urine as a preservative. For example, the estimation of urinary calcium. الآن راح ناخذ موضوع investigation of proteinuria، وهذا المخطط توضيحي من الكتاب يوضح investigation of proteinuria. ففي البداية نشوف هل هناك evidence of acute illness، هل هناك دليل على وجود acute illness transient proteinuria yes or no. إذا no نشوف هل هناك urinary tract infection present yes or no. إذا no نشوف هل هناك evidence على orthostatic or postural proteinuria، هل هناك دليل على هذا النوع من البروتينوريا اللي قلنا عليه يتأثر بوضعية الجسم orthostatic postural proteinuria. أيضا yes or no. إذا no assess the 24-hour urine protein. وهنا ملاحظة في أسفل الفيجر يقول a spot urine protein creatinine ratio بين قوسين أكثر من 300 can also be used instead of 24-hour urine protein collection. إذن هذا ممكن إنه يستعمل instead of 24-hour urine protein. بالنسبة لل 24-hour urine protein إذا أكثر من 3 جرام per day consider nephrotic syndrome. أما إذا أقل أو يساوي 3 جرام per day perform urine protein electrophoresis. urine protein electrophoresis may be useful حتى يحدد the pattern of proteinuria, that is whether it is tubular or glomerular pathology, tubular proteinuria or glomerular proteinuria, or overflow proteinuria. وسنتكلم عن هذا الموضوع في الشرح. الآن نعود إلى الشرح الموجود عندكم في المنهج. Investigation of proteinuria. Normally, urinary total protein is about 50 to 150 milligram per day. إذن normally urinary total protein حوالي بين 50 إلى 150 ملغ per day.
Rather than a 24-hour urinary protein collection, it may be more convenient to use spot urine ACR or in pregnancy a spot urinary protein creatinine ratio. إذن بدلا عن ال 24 hour urinary protein collection اللي شفناه احنا بالمخطط، قلنا هناك الملاحظة أيضا اللي تحت المخطط قالت أنه بدل ال 24 hour urinary protein collection it may be more convenient to use، ممكن أنه يستعمل spot urine ACR هذا يعني albumin creatinine ratio، أو في حالة ال pregnancy spot urinary protein creatinine ratio، لأنه احتمال إذا نتوقع بروتينات غير الألبومين موجودة باليورين فممكن نستعمل spot urinary protein to creatinine ratio. Normally, the latter is less than 15 milligram per millimole. Then normally الأخير is less than أقل من 15 milligram per millimole. Well, remember that urine dipstick test can give false positive result. وبالنسبة للurinary tract infection أيضا احنا شفنا بالمخطط أنه نشوف هل هناك urinary tract infection، فلازم exclude urinary tract infection نستبعدها إذا نشوفها موجودة أو لا. A midstream urine test may be useful. وأيضا لازم نشوف هل proteinuria هي transient. Is the proteinuria transient؟ فconfirm on at least 2 or 3 occasions. A renal function test, plasma urea and creatinine should be performed, and it is also important to check plasma albumin and the protein for hypoalbuminemia and hypoproteinemia. وأيضا take a drug history for renal toxic agents, for example gold or penicillamine. Clinical history and examination may reveal systemic illnesses that can cause proteinuria. Check a plasma prostate specific antigen in men to help assess for prostatic disease. Consider orthostatic or postural proteinuria when an early morning urine sample is negative for protein, but pre-bed samples show proteinuria. بالنسبة لل orthostatic أو postural proteinuria، هذه البروتينوريا اللي قلنا تحدث لها علاقة بتغير وضعية الجسم. فإذا كان ال early morning urine sample العينة ال early morning من اليورين اللي تنأخذ كانت negative for protein، ولكن ال pre-bed sample اللي قبل ما ينام sample show proteinuria، فبهذه الحالة لازم تأخذ بنظر الاعتبار الأورثوستاتيك أو postural proteinuria. A 24-hour protein measurement اللي now rarely used and or random spot urinary protein to creatinine ratio are then necessary to quantify لقياس كمية the proteinuria. A high degree of proteinuria, for example more than 3 grams per day, or protein to creatinine more than 300 milligrams per millimole, is indicative of nephrotic syndrome. A selectivity index can then be calculated for the proteinuria to see whether or not it is non-selective. It has been recommended that a spot urine ACR at the albumin creatinine ratio is the preferred screening test due to
better assay robustness. Although there is some debate whether this is true if exclusively a tubular proteinuria, where other proteins aside of albumin may be lost. إذن هذا الspot urine ACR test, it has been recommended that هذا التست إنه هو preferred المفضل screening test due to better assay robustness. ولكن برغم من there is some debate بعض الجدل إذا كانت هذا الشيء صحيح، إذا if exclusively a tubular proteinuria، إذا كانت الحالة هي حصريا a tubular proteinuria where other proteins عندما تكون هناك بروتينات أخرى غير الألبومين may be lost. لأنه هذا التست هو ألبومين كرياتينين ratio، في حين إذا كانت other بروتينات غير الألبومين هي lost، فهل هذا راح يكون دائما مفضل هو preferred screening test؟ هذا هو الجدل حول صحة هذا الأمر، أنه هل هو هذا preferred، هل هذا spot urine ACR is the preferred screening test. If a proteinuria is confirmed, urinary protein electrophoresis may be useful to determine the pattern of proteinuria, that is whether there is a glomerular or tubular pathology. Overflow proteinuria may also be revealed, such as Benz-Jones proteinuria, myoglobinuria and hemoglobinuria. إذن مثل ما قلنا بالمخطط أنه الكتروفوريسيس ممكن أن تستخدم إذا proteinuria is confirmed for urinary protein electrophoresis, it may be useful to determine the pattern of proteinuria. Whether glomerular or tubular pathology, there is glomerular or tubular pathology. وأيضا overflow proteinuria may be also revealed، ممكن أنه تكتشف أو تبين such as Benz-Jones proteinuria and myoglobinuria and hemoglobinuria. Does the patient have diabetes mellitus, and what is the degree of proteinuria? Diabetic nephropathy is also associated with diabetic retinopathy. إذن الاعتلال اللي يصير بالكلى في مرضى السكري أيضا له علاقة بالدايابيتيك ريتينوباثي، اللي هو الاعتلال اللي يصير بالشبكية، شبكية العين في مرضى السكري. That is representing increased microvascular permeability، وهذا يعني إنه هناك زيادة بال microvascular permeability بنفاذية الأوعية الشعرية الدقيقة. Other tests may be indicated, such as autoantibodies, including antiglomerular membrane antibodies, streptococcal antibodies, and also complement C3 and C4. In addition, renal imaging, تصوير الكلى, for example ultrasound, and renal biopsy may be required. إذن ذني أيضا من ضمن investigations for proteinuria اللي may be required. وبهذا نكون قد خلصنا فصل proteins in plasma and urine حسب المنهج اللي عندكم.